Dear alumni, members of the campus community, and friends, welcome to this masterclass on the topic of Pandemic in a Pandemic, COVID-19 and Law, presented to you by the Faculty of Law during At Home Homecoming 2020. I'm Robert Leckie, Dean of Law, and your host. By now, the fall 2020 term is well underway, and I've been impressed by the creativity, enthusiasm, and energy of our professors and students, returning and incoming. As you know, last year, McGill launched Made by McGill, the campaign for our third century. This significant campaign is aimed at tackling some of the key social, economic, environmental, and technological challenges we face as a society. For me, the pandemic has confirmed the exceptional value of a McGill legal education. Individuals may be crossing borders less than before, but the thorny problems confronting our world, including the pandemic itself and the changing climate, cross borders of states and legal traditions more than ever. Enriched by the wisdom of multiple legal traditions, a McGill legal education prepares its students to solve problems creatively and to navigate conditions of uncertainty. It's no surprise to me then that our researchers, including the colleagues I'm about to introduce, have secured funding for research on the pandemic. They and other professors at McGill Law and across the university are contributing to policymaking and public debate on the legal, social, and ethical issues that COVID-19 raises. Examining the impact of the pandemic, particularly in the current moment, requires acknowledging that its impacts have fallen differentially, exacerbating prior unjust distributions of access to resources and power. We know that the effects of the pandemic have fallen especially hard on Black people, Indigenous people, and other people of color, and at a moment when we've been reminded that state violence lands disproportionately on them too. Alertness to these conditions is especially appropriate given that we stand for this recording and our activities at McGill on the traditional territory of the Kanien'kehá:ka people, and that this island has historically been a meeting place for other Indigenous nations, including the Algonquin people. Let me introduce today's speakers, two highly accomplished colleagues of mine. Our first will be Professor Adele Blackett, an advocate emerita of the Barreau du Québec and a fellow of the Royal Society of Canada. Professor Blackett holds the Canada Research Chair in Transnational Labour Law and Development. The research she'll draw on today focuses on COVID-19, systemic racism, and labour law. And our second speaker will be Professor Lara Khoury, also an advocate emerita of the Barreau du Québec. Her research focuses on the potentially limited role of our courts in judging how public authorities have managed or mismanaged the pandemic, and the role of courts in dealing with pandemic-related lawsuits against private entities. Welcome again to all, and I'll turn things over to Professor Blackett. Thank you for the opportunity to speak to my ongoing research on COVID-19 and essential workers. This recording coincides with the scholars' strike, and I see the context of this presentation as an act of solidarity with those uniting to redress racial injustice and anti-Black racism in Canada, the US, and globally. What does it mean to call someone an essential worker? In labor law, as inspired by strict international labor law interpretations of the freedom of association and the right to strike, this language has been reserved for a very narrow category of workers who might face time-limited curtailments on their right to strike in the public interest. The pandemic has brought about another, more basic, and I dare say, more deeply human meaning to the fore, one that the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. most eloquently framed when he affirmed that all labor has dignity, and that one day our society would have to come to realize just how essential workers like the Black sanitation workers in the Memphis I Am a Man strike for recognition, the human dignity in 1968, to which he lent his unwavering support and ultimately gave his life. A recent democratizing work movement, which has gained thousands of prominent supporters from academia and beyond, has underscored how readily those of us who have been able to shelter in place depend on, are literally sustained by, the mostly Black and brown Indigenous workers around the world who have kept society alive at great peril to their own lives. Temporary foreign agricultural workers, healthcare workers, often asylum seekers, factory and warehouse workers, and now teachers are at the forefront. COVID-19 is a public health emergency, certainly, but it has taken no time at all for us to see the extent to which the workforce, labor law, and employment law are at the core.
Some have also argued that living through the devastation of this pandemic has contributed to the recent outpouring of understanding of both the depth of anti-Black racism in our society and the need for systemic structural change across governance levels. As someone whose life work is focused on labor law, human rights law, and international law, I'm inclined to agree. In this critical moment, a pandemic in the pandemic of incessant anti-Black racism and murderous brutality, the need to center Black lives is most urgently necessary. And after the world witnessed the horrific 8-minute, 46-second video at the heart of the Justice for George Floyd uprisings, finally broadly understood worldwide. This violence is resolutely not new, and it surrounds us. The reports of racialized abuse of workers' rights worldwide have also proliferated. We've been forced to see them. They range from the immigrant factory workers in the UK forced to report to work even when they have COVID-19, to African and Asian domestic workers in Lebanon locked in houses and refuse the right to leave lest they bring COVID-19 to the households they serve, to the overrepresentation of COVID-19 cases in heavily racialized neighborhoods of Montreal and Toronto, where low-wage hospital and manufacturing sector workers live, to lax governmental regulation that would have enabled farm workers who tested positive for COVID-19 but were asymptomatic to continue working on some Ontario farms. The fault lines of privilege and disadvantage are not new. They're difficult to miss or deny in the COVID-19 moment. Systemic racism is itself a public health emergency that needs to be addressed. In this fraught moment, with the deep discontent that surrounds it, there's an unmistakable opportunity as well to shift course and be deeply deliberative about redressing the intersecting pandemics. So what are our legal tools? Internationally, there's much unfinished business that we might have thought the turn to human rights in the post-war era would have redressed. Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights provides not only that everyone has the right to work, to free choice of employment, and to just and favorable conditions of work and to protection against employment, it also contains strong anti-discrimination provisions, acknowledging that everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work. It refocuses attention on the right for everyone who works to enjoy just and favorable remuneration and ensuring the worker and their family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. And it concludes that everyone has the right to form and join trade unions for the protection of their interests. The entire oeuvre of the century-old International Labour Organization, a specialized United Nations agency, is dedicated to addressing these issues. But we have allowed the focus on racial injustice in the world of work to lag behind apparent advances in other areas. We have turned too little attention internationally and locally to the historical legacies of exclusion that are perpetuated daily in who does the work we now call essential. Employment equity legislation, pay equity legislation to address racial discrimination lag behind. What should immediately raise alarm bells for us about labor market segmentation comes across almost as an uneasy but acknowledged common sense. For example, when a farmer recently quipped on national radio that it takes 2 to 3 young people from Quebec to do the work of one migrant agricultural worker from Latin America, shouldn't that worker then be paid more and able to work less without compulsion or fear of deportation? Or when the child of a Haitian asylum seeker holds a sign that suggests that she should be admitted to permanent residency because she will be there as a domestic worker for the Premier and Prime Minister when she grows up, shouldn't she be encouraged, indeed enabled, to follow her dreams, whatever her dreams may be, without facing the racialized segregation that accompanies overrepresentation in particular aspects of the workforce? This is what our labor and employment law frameworks should be enabling. And at the heart is the question of whether
We should continue to have services provided by those who work out of abject compulsion. Labor law should enable us to address and challenge inequality, including racial inequality. Labor and employment lawyers spend a lot of our time on classification issues as well, assessing the appropriate demarcation of who actually is an employee entitled to social protection and who should be able to assume the responsibility of care for themselves. Our social welfare mechanisms have largely been rooted in this classification of who is an employee. The dividing line is too often based on private law tests that fail to capture the extent of the vulnerability to risk and deep power asymmetries in the world of work. Those tests tend to leave the very workers considered essential out of the employment law fold. The COVID-19 pandemic, including the rollout of Canada's Emergency Response Benefit, or CERB, has brought home with force the need to think beyond traditional categories of the employment relationship. The tests on employment status are also often wed to the question of migration status. Various social security-based adjudicative bodies have worked creatively to overcome doctrines of nullity to be able to provide some level of social protection to workers who in good faith sought to enter employment relationships despite not having the correct migration status. But the very narrow entry points through good faith are part of the problem that COVID-19 also makes apparent. We need these workers. The asylum seekers at the center of many of the contemporary campaigns for permanent residency are legally able to work and may or may not be in employment relationships, but are increasingly recognized to have earned the right not to have to bear the risk of deportation to permanent resident status. The pandemic is shining a bright light on why we tolerate precarious immigration status at all, and calling that deeply into question. As for the direction that my research project is taking me in, the focus has been on reviewing labor and social law frameworks across Quebec and Canada, but as well as in selected jurisdictions worldwide that have adopted creative law and policy reform, including in light of the ILO's social protection floor recommendation from 2012. And it has involved studying full-fledged universal basic income experiments. The project is also an act of remembering, including Canada's own past experiments, one in rural Manitoba in the 1970s for 4 years, that led to really significant social protection results. There are many types of programs. The project itself will parse the differences because they matter in whether they retain a commitment to or retain a focus on ensuring comprehensive social protection. CERB is not one of these universal basic income measures, but it is being called an unintentional UBI experiment because it did at least two things. First, it spotlighted the limits of the existing regulatory framework, including the ability to capture those who were not in standard employment relationships before. And second, it illustrates how immediately and effectively support can be directed to those who need a distributive justice response, a result that's also been underscored in recent United Nations Development Program studies. My research is taking me to an issue that has been at the center of my broader work, that inequality, including racial inequality, and responses to it need to be understood and addressed in transnational terms, with transnational regulatory approaches to labor law. Institutions as disparate as the World Bank, which has called for solidarity between states if the global crisis is to be eradicated, and the International Trade Union Federation, which has championed the need to fund global social protection transnationally, are affirming this transnational focus. And in all of this, as the essential workers' own circulating Bill of Rights affirms, workplace actors, including essential workers themselves, the racialized, excluded, often formal economy, immigrant workers, need to be treated as experts. They need to be consulted on the law that governs them, a core tenet of labor law. Equity-seeking groups make the same kind of claim. Consultations
on where we go from here in relation to addressing the pandemic in the pandemic must be substantive, bidirectional, embracing the notion that nothing for us without us, including in labor law and human rights law reform. Thank you. So thank you for inviting me to speak of my work on the role that courts play in dealing with injuries suffered by citizens as a result of decisions taken to manage the pandemic. My first and main point today is that courts will, in most cases, either be barred from or will refuse to address the liability of public powers for decisions taken to manage the pandemic. Accountability mechanisms will therefore have to be sought elsewhere. The second point is that for cases where a private entity is sued, or in the exceptional situation in which it may be possible to sue the state, courts will have to adapt their approach to liability to the particular pandemic context. There is a large variety of decisions that are being taken every day by federal, provincial, and municipal governments, by public health authorities, and by health authorities. And unfortunately, there is also many injuries that are suffered as a result of those decisions. Sickness and death, loss of revenue, loss of jobs, bankruptcy, psychological effects of the confinement, delays of treatment due to the priority given to the treatment of COVID-19 patients, etc. In Quebec, there is now an emergence of class action lawsuits against the state and against long-term care homes management. But suffering injury as a result of state decisions does not mean one can sue the state successfully. In fact, in most cases, courts will probably not embark into evaluations of the potential liability of public authorities. First and foremost, decisions taken by public authorities fighting the pandemic are protected against liability lawsuit through a variety of legislative immunities. And I'll give you just two examples from Quebec. Section 123 of the Public Health Act grants immunity to the government, the Minister of Health, or another person, that could be quite a lot of entities and persons, for, and I quote, acts performed in good faith in the exercise of powers held under a declaration of public health emergency aimed at protecting the health of the population. And as you all know by now, powers under this declaration are quite broad. Quebec also introduced in June the controversial Bill 61, which seeks to restart Quebec's economy and to mitigate the consequences of the public health emergency. It was not adopted before the summer break, but the government announced a similar bill will soon be presented again. And its first iteration also provided immunity to the government, a minister, a public body, or any other person in exercising powers in the Act and in implementing measures under those powers, as long as this is done in good faith. And these are only two examples of those immunities. What about public authorities' liability when acting outside of the ambit of these legislative immunities? There are actually two other legal protections for public authorities that come into play when exercising public health-related powers. The first is a public law immunity that could protect, for instance, decisions that have been taken long before the pandemic, but which have led to injuries during the pandemic. For instance, one could think here of decisions regarding how to regulate public and private long-term care homes, or how to allocate resources to those homes and to the healthcare system in general. In the common law provinces of Canada or in Quebec, many of these decisions will be protected by a public law immunity against liability lawsuits. Broadly speaking, protected decisions are those in the political sphere that are dictated by financial, economic, social, and political considerations or constraints. Unless they're based on bad faith or are irrational, they are non-justiciable. For example, courts have refused to subject to liability health and public health decisions relating to the establishment and implementation of screening programs, allocation of resources, or the establishment of government priorities. Now, the negligent execution or implementation of a policy is not protected.
But the distinction between the two spheres is notoriously difficult to draw, but it is one that courts will actually need to draw for each decision complained of. And that's part of our work with my team to actually try to distinguish which decisions fall into which category. Finally, under Canadian common law, so outside of Quebec, the requirement that the state be in a proximate relationship with the victim of an injury for a duty of care to exist is difficult to demonstrate where public health decision-making is concerned. In fact, when public health legislation explicitly entrusts the state and its relevant entities with duties to the public at large, courts are reluctant to impose in parallel private law duties that take into account the specific interests of a citizen or of a group that could conflict with those duties to the population at large. And hence, they ensure the pursuit of this collective interest and the unhindered management of conflicting priorities by public health authorities. Class action cases undertaken in Ontario for injury caused by the province's management of the SARS epidemic failed actually at preliminary stages on this basis. And one case, by the way, is quite interesting for us at this very moment as it addressed the province's deconfining measures in the wake of a second wave. As always, there are limited exceptions to this, and courts will also need to determine case by case whether those exceptions apply. These protections show that accountability mechanisms other than liability claims in front of the judicial system must be used and developed to ensure the state shares information about and accounts for the failures of their pandemic management. And this is actually a big part of the work of my research team, which we are actually right now still working on. These protections also force us to reflect on the reasons why courts are prevented or are reluctant to second-guess government policies in population health protection matters. For instance, one of the underlying justifications lies in the complexity of public decision-making and the recognition of the specific competence of executive powers in matters of health management compared to that of the judiciary. Of course, this complexity is heightened in a pandemic situation. Groups affected are numerous and their interests do not always align. The state's decisions tackle a crisis that has not been seen in over a century on the basis of incomplete and changing scientific knowledge about the virus and the means of protections against it. And these comments actually lead me to my second point, which is the following. In cases where liability rules apply, for instance, when private entities are sued, judges have to adapt liability assessments to the pandemic context. This means that there are pandemic-specific factors that need to attract their attention, and I will, with the time that I have left, only present two of them very briefly. The first is the impact of uncertainty and emergency in assessing negligence. Although there are exceptions to this, most liability claims require to prove negligence. For example, the omission to take reasonable precautions against the risk of infection. But because the pandemic situation is very new, it may be challenging for the courts to identify what the reasonable standards are in this respect. And in fact, the standards are being developed as the situation evolves and on the basis of constantly changing information. Updated guidelines have been published in scientific journals throughout the pandemic. And actually, our team has collected examples of guidelines changing from 1 month to the other, and even 1 week to the other. On the other end, pandemic preparedness is a subject on which experts have been working on for many years. So it will be crucial for courts to remember that they must avoid judging with hindsight, and they have to assess the behavior of the relevant actors based on the standards that existed at the time. They will also need to put in a balance what we know, what we don't know, and what we should have known based on experience with past epidemics and preparedness work. Finally, they will have to take into account the emergency context in which the information is analyzed and in which decisions are taken by the different actors. My second point is the importance of science-based decisions on negligence and causation. In scientifically complex areas, negligence is typically assessed by the judge on the basis of expert evidence.
As for causation, legal assessments are strictly distinguished from scientific assessments by our courts, and judges have more independence from scientific opinions when addressing causation. Nevertheless, scientific data definitely plays an important role in the evaluation of causal relationships in health-related liability cases. Here, there is no doubt that the rapidly changing knowledge about COVID-19 is mandating expert, especially public health expert opinions, to play a fundamental role in judges' decisions. Moreover, the role of science-based judicial decisions takes on a particular importance in light of the many scientific debates that surround precautions against COVID-19, such as, for example, debates on the usefulness of masks for the general population, the risk of asymptomatic transmission, the effectiveness of different treatments, or the risk of airborne transmission and contact transmission, to cite just a few. So in conclusion, the pandemic will be the occasion for courts dealing with liability matters to reflect on the role they should play in handling responsibility and compensation during one of the most complex periods of our history, and whether private law litigation is the best response to injuries our community currently suffers from. Thank you. Merci à vous deux de vos prestations excellentes qui soulèvent de nombreuses questions. Je commence avec une question pour le professeur Blackett. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le professeur John Humphrey de cette faculté fut un auteur principal, a été adoptée en 1948. Les provinces, quant à elles, ont chacune adopté une charte ou un code des droits de la personne depuis les années 60. L'article 15 de la charte canadienne, quant à lui, est en vigueur depuis 1985. Alors, comment explique-t-on la stagnation apparente de la lutte contre le racisme systémique dans le lieu de travail? Pourquoi est-ce que le progrès tarde autant? Merci pour cette question. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Les mécanismes de contrôle sont à un certain niveau une clé et nous devons veiller à ce que ces mécanismes soient déployés de façon intégrale et cohérente. Dans ma présentation, j'ai évoqué la Déclaration universelle. Permettez-moi ici de mettre l'accent sur la Charte québécoise qui donne à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse un important pouvoir de contrôle justement des droits et libertés dans la Charte, un pouvoir de veiller à la mise en œuvre des droits de la personne, y compris contre le racisme. Et cette commission peut agir de façon proactive et autonome sur un bon nombre de questions soulevées dans le cadre de la pandémie et de la pandémie dans le contexte du travail et dans tout ce qui concerne l'antiracisme. Elle peut veiller au respect de ses droits de façon systémique. Il suffit par contre d'agir et d'agir avec détermination et avec crédibilité. Nous avons une jurisprudence abondante sur l'existence de la discrimination systémique et même l'affaire Mayorin qui date des années 80, de l'année 99. La Cour a affirmé que l'analyse conventionnelle de la discrimination systémique doit être repensée et son analyse était rigoureuse. Ça a mis en question les normes qui sont apparemment neutres au emploi, mais traditionnellement font en sorte à ce que les groupes sous-représentés finissent par ne pas avoir leur vécu capté. Et le droit de ne pas faire l'objet de discrimination est donc ramené à une question de savoir comment on met en question une courant dominante, comment on met en question une norme formelle, comment on analyse autrement les institutions qui font en sorte à ce que la discrimination systémique persiste. Donc, c'était une mise en contexte assez importante qui permet un regard beaucoup plus large, beaucoup plus compréhensive sur la discrimination
discrimination systémique, y compris le racisme systémique. Mais nous avons peiné à le faire. Nous avons peiné à interroger les institutions et leur fonctionnement de cette façon. Je crois que ce moment nous encourage, d'ailleurs nous exige à ce que on revienne à ces fondements, qu'on pousse l'analyse plus fort et que nos institutions judiciaires aussi se mettent en question, à savoir s'ils ont outillé, s'ils sont prêts à faire ce travail de profonde interrogation et d'action pour contrer le racisme systémique. Donc, les jalons ont été posés, mais on ressent quand même une certaine réticence lorsqu'il est abordé la question de la discrimination ou du racisme systémique. Il y a une certaine frilosité même de la part de certains de nos politiciens. Donc, il faut peut-être amener ces outils juridiques, ces acquis, plus dans le domaine public, si c'est possible. Tout à fait. Il y a un énorme travail d'enseignement à un certain niveau, mais aussi un travail de refus de recommencer la discussion toujours à est-ce que la discrimination systémique, est-ce que le racisme systémique existe, et plutôt de mettre l'accent sur l'action qu'on est en mesure de prendre si on accepte de le prendre. Et là, c'est sûr que c'est plus difficile, c'est sûr que ça mène à des contestations, mais c'est aussi la seule façon de faire des avancées réelles. Merci. Je me tourne à la professeure Coury. Vous avez mentionné que les tribunaux, lorsqu'ils se penchent sur les réclamations engendrées par la pandémie, devront s'attarder à plusieurs facteurs. Alors, quels en sont les plus importants d'après vous? Je pense que ceux que j'ai mentionnés, je les mettrais vraiment au-dessus de la liste, mais je peux peut-être en mentionner deux autres que je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure. Le premier, ce serait le manque de ressources. Évidemment, lorsqu'on évalue la faute des acteurs privés, ça va être assez difficile pour les tribunaux d'éviter de prendre en compte les limites des ressources disponibles pour freiner la pandémie, pour se protéger contre la propagation du virus. Mais le problème, c'est que ça crée une situation assez délicate pour les tribunaux parce que, par exemple, l'insuffisance des ressources, c'est vraiment au cœur des problèmes, par exemple, vécus dans les établissements de soins de longue durée. Mais l'État, comme on l'a vu, ne peut pas être tenu responsable du manque de ressources ou des conséquences de ces décisions concernant l'allocation des ressources dans le secteur des soins de santé publique. Donc, si les acteurs individuels sur le terrain peuvent invoquer les limites dans les ressources comme un facteur à en prendre en compte, lorsque les tribunaux évaluent l'échec des initiatives en santé, en sécurité des patients, ça crée vraiment un cercle vicieux où finalement plus personne n'a de responsabilité pour cette situation-là. Mais ça montre que probablement, en fait, la situation qu'on vit en ce moment devrait peut-être moins relever des tribunaux que d'autres mécanismes de responsabilisation. Peut-être le deuxième facteur qui attire personnellement mon attention dans mes recherches, c'est la nécessité aussi de réfléchir à l'évaluation de la causalité en matière de transmission de maladies infectieuses. Et comment on va évaluer cet enjeu-là, comment les tribunaux vont l'évaluer. La raison, c'est parce que, de par leur nature même, les infections, par la nature même des infections, c'est assez difficile d'identifier quand ou dans quelles circonstances une infection est contractée, d'autant plus qu'il existe une période asymptomatique de contagion, que dans le cas de la COVID-19, on le sait, là, il y a des nombreuses personnes infectées qui développent jamais de symptômes. Donc, la causalité va être beaucoup plus facile à évaluer là où il y a des éclosions, là où il y a des lacunes évidentes dans la prise de précautions raisonnables. Mais ces situations-là ont tendance à révéler des lacunes plutôt systémiques et non pas des lacunes dites individuelles. Et les lacunes systémiques, c'est des lacunes que notre système de responsabilité individualiste a beaucoup plus de mal à traiter. Donc ça, c'est peut-être deux autres enjeux où je pense que les tribunaux vont avoir pas mal de difficultés. Ils vont encore avoir à réfléchir à leur rôle et à comment ils vont gérer les enjeux qui vont leur être soumis. Parce que vous évoquez les CHSLD, permettez-moi juste de creuser un peu plus avant de revenir à la professeure Blackett. Tantôt, vous avez évoqué la distinction entre l'immunité dont jouissent les acteurs politiques
quant au développement des politiques publiques, d'une part, et leur responsabilité potentielle quant à la mise en œuvre de ces dernières. Alors, lorsqu'on pense au taux de mortalité effrayant dans les CHSLD de cette province, où s'inscrit-on? S'agit-il de la mise en œuvre ou d'un manque de développement de politiques publiques? Bon, je vais avouer bien humblement que c'est un des nœuds de notre projet de recherche et je travaille très fort là-dessus. Ce qui complique la donne et ce qui fait en sorte qu'une réponse rapide est pas très facile à donner, c'est qu'au Québec, on a 3 types de CHSLD. On a des CHSLD privés, on a des CHSLD donc qui sont administrés par des personnes ou des entités privées. On a des CHSLD publics, donc qui sont administrés par les CIUS et les CIS. Et on voit qu'on a des recours collectifs contre nos CIUS et nos CIS en ce moment. Et on a des CHSLD privés qui sont subventionnés par le public et donc où il y a un pouvoir quand même de surveillance de la part des autorités publiques. Et donc, ce qu'il va falloir déboursailler un petit peu, c'est quel est le statut de chacune de ces institutions-là. Et dans chaque cas, qu'est-ce qui relève de la politique publique et de décisions de nature privée. Ça va être facile dans le cadre des CHSLD privés. On est vraiment dans le privé. Mais dès qu'on se dirige de plus en plus proche de nos CIUS et de nos CIS, on se rapproche du gouvernement. Et donc là, il y a probablement des enjeux un petit peu plus complexes à clarifier. Et de voir là, si les immunités vont être étendues à nos entités centralisées dans le système de santé. Là, ça, c'est une grosse question que ceux qui travaillent dans le domaine se posent en ce moment. C'est quand même embêtant parce que du point de vue d'un résident, la situation est pareille qu'il s'agisse d'une entité publique, privée, parapublique, etc. Oui. Je pense que, juste pour préciser, les problématiques sont différentes selon le statut, mais effectivement, on s'attendrait à une uniformité au niveau de la sécurité. Pour revenir à la professeure Blackett, d'après vous, lorsqu'on regarde nos régimes du travail, du droit du travail et du droit d'emploi actuels, sont-ils adéquats afin de répondre tant au fléau de la pandémie qu'à celui de l'inégalité? Faut-il changer les lois elles-mêmes ou simplement la façon de les exécuter? Oui, c'est le nœud de la question et il est clair que nous avons des lois de droit de travail, rapports individuels, collectifs qui sont importants, qui couvrent beaucoup de personnes, mais même la simple question de la classification, comme j'ai évoqué dans ma présentation, nous fait comprendre qu'il faut plus. Nous tournons autour des notions qui émane du contexte justement de la responsabilité civile, individuelle, pour répondre à des questions qui ressortent de la qualité de la protection qui devrait être accessible à toute personne qui travaille dans notre contexte. La différence n'est pas suffisante pour justifier les lacunes de traitement qu'on a. Et donc, à mon avis, il faut repenser à l'approche à la régulation du travail pour mieux encadrer une série de rapports qui émanent d'une dépendance, certains diront une dépendance économique qui mérite une protection étatique. Et en ce moment, on voit que c'est pas simplement dans l'intérêt du travailleur ou de la travailleuse individuelle, mais de la société dans son ensemble. Et le deuxième niveau, c'est un changement pour reconceptualiser la notion de régulation du travail comme quelque chose qui devrait être comprise comme du ressort exclusif ou même prédominante de l'État-nation ou des juridictions locales et d'envisager davantage une dimension transnationale dans la régulation des questions qui dépassent les frontières individuelles des États-nations. Je suis frappé parce que c'est maintenant à 2 reprises que vous évoquez les processus de qualification et les catégories juridiques. Alors, est-ce une question de simplement mettre à jour ces catégories ou à un moment donné, doit-on simplement abolir, disant, il n'y a pas lieu de diviser entre ceux qu'on protège
d'une manière robuste et ceux qu'on ne protège pas. Est-ce que c'est plutôt cela vers lequel vous nous amenez? Oui, c'est la question qui circule dans le monde du droit de travail. Et plusieurs travailleurs de l'économie dite nouvelle nous le rappellent. Nous venons d'avoir une décision de la Cour suprême sur les travailleurs d'Uber. Et ces questions se posent dans de nombreuses juridictions mondiales. Est-ce qu'on met au centre du droit de travail l'asymétrie en fait de pouvoir et les besoins de protection sociale? Et si la réponse est oui, ça exige d'aller plus loin que de simplement ouvrir un peu les portes pour reconnaître un peu le travail atypique, mais de recentrer un système de protection justement sur une panoplie plus large d'acteurs et de relations entre acteurs. Merci. En revenant à la professeure Coury, alors vous avez identifié quelques-unes des embûches que peuvent trouver le citoyen qui voudrait se présenter devant le tribunal. Alors, quelle serait donc la meilleure stratégie pour les citoyens qui se trouvent lésés durant la pandémie ou subséquemment? Ce n'est pas peut-être nécessairement le litige en responsabilité civile. Alors, que doivent-ils faire? Oh, bonne question. Je peux peut-être commencer par vous dire pourquoi en fait, je pense que je ne vais pas nécessairement prononcer sur des cas individuels parce que je pense que de façon individuelle, probablement que le litige, dans certains cas, peut être approprié. Les situations sont tellement variées que je pense que c'est assez difficile de mettre tout le monde dans la même boîte. De façon plus globale, je dois dire que je crois que, disons, pour la société et pour l'ensemble des citoyens, j'ai vraiment l'impression que le litige, c'est pas la meilleure stratégie. Donc, peut-être, je vous donnerai 3 raisons pour ça, puis peut-être introduire certaines alternatives sur lesquelles on travaille. Mm-hmm. La première raison, peut-être, ça fait un lien intéressant avec la présentation de professeur Blackett, c'est que j'ai l'impression que en tant que communauté, le besoin prioritaire en ce moment, c'est de faire des changements systémiques dans un certain nombre de domaines. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de société plus larges qui ont été révélés ou même aggravés par la pandémie. Et le problème, c'est que, étant donné que notre droit privé de la responsabilité civile a une orientation définitivement individualiste, c'est pas le meilleur outil pour provoquer des changements systémiques, même s'il sert à attirer l'attention sur ces problèmes. Donc, c'est pas mauvais de faire appel à nos tribunaux pour attirer l'attention, mais en fait, c'est pas le meilleur moyen pour engendrer des changements systémiques. Je pense qu'il faut développer des stratégies plus globales. La deuxième chose, c'est sûr que le contentieux de droit privé, ça peut être un outil pour tenir les acteurs concernés responsables de leurs actes. Donc, c'est utile. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui veulent qu'on reconnaisse cette responsabilité-là. Mais en fait, avec mon équipe de recherche, nous, personnellement, on pousse plutôt l'idée de développer des outils de responsabilité publique qui sont de nature plus politique, qui seraient potentiellement beaucoup plus efficaces à cet égard que les citoyens qui vont dépenser énormément d'argent pour aller devant les tribunaux. Et on pense que ces outils politiques-là, ça doit aller au-delà du simple acte de voter des citoyens, qu'on devrait vraiment développer des techniques, utiliser des techniques, des outils qui existent déjà, mais les renforcer pour forcer les décideurs à fournir au public des informations et à entreprendre un examen honnête et ouvert de leurs décisions, puis de ce qu'il y a à apprendre des échecs de ces décisions-là. On pense qu'en termes de responsabilisation, ça serait encore une fois une meilleure stratégie. Donc, il reste l'indemnisation. Évidemment, il y a beaucoup de victimes qui veulent l'indemnisation de leur préjudice, ils veulent avoir une compensation. Puis évidemment, le contentieux de droit privé, c'est la manière d'obtenir une telle indemnisation. Donc, c'est pas à négliger. Mais encore une fois, avec notre équipe, on pense que l'ampleur de la souffrance que la communauté traverse actuellement, ça nous amène même à penser qu'on devrait peut-être développer des mécanismes d'indemnisation plus collectivistes qui seraient menés par des gouvernements. Puis on en a quelques-uns qui se développent en ce moment, mais qu'on devrait peut-être privilégier ça. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce que le citoyen doit faire? Malheureusement, nous, nos propositions sont plus
sociétales, sont plus collectivistes, et nécessitent la collaboration du gouvernement. Donc, peut-être qu'il faut aller faire des pressions pour que le gouvernement explore ces autres façons de donner aux citoyens là, ce qui peut-être ils recherchent à travers les litiges en responsabilité civile. En tout cas, ça serait notre avenue à explorer dans le cadre de notre projet. Well, I wish you a great success as you continue your research, to both of you, in fact. Thank you so much for sharing your path-breaking research with us this afternoon. When we were chatting at the start of the session today, we said, oh, the two presentations are going to be quite different. And yet the kind of common thread running through them is the sense that circumstances like the present ones really show into sharp relief the limits of the traditional private law categories we've developed, the need to think creatively, to look for collective solutions to systemic problems rather than retaining an individualized focus. Thank you so again very much for sharing your research with the McGill Law and the wider McGill alumni community. To all of those watching, I hope you are staying well, and I hope you and your loved ones will stay well. Please keep in touch with the McGill Faculty of Law. Join us for other of our activities, and we look forward to seeing you again before long.